Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharyas Tanasasi Samad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Grantharaj Sri Caitanya Charitamrita Ki. Shri Shri Gaunitai Ki. Sankirtan Yagya Ki. Srila Sanatan Goswami Ki. Dyan Ukhoda Srila Sanatan Goswami Ki. Gopremanande. Seslava Sabrabsham Saprednam. Seslava Sabrabsham Saprednam. Seslava Sabrabsham Saprednam. Seslava Shri Guru Eji Gauranga. Seslava Srila Prabhupada. Spasiba. Hare Krishna. Dobra Pajalavat Vasyam. Hare Krishna Vasyam. Yapadomoshta Perivochika Niyata. Patamoshta. No, Adin Din Vabudasha. Vabudasham. Ja bude говорить здесь лекция по-русски, может быть, не сегодня. Потому что я не хочу, чтобы вы страдаете слишком много. И я тоже. Но особенно вы. Окей, хорошо. Вы знаете, слышали, что сегодня день ухода Шрила Санатана Госвами? Знаете? Он прочитал лекцию. Ага, сегодня. No, I didn't speak about Sanatana Goswami. I just mentioned that. Oh, okay. Могу ли я или? Да, окей. Jai Jai Sri Caitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Caitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. И как поживаете сегодня, преданные? Как жизнь? Okay. No reaction. Чуть-чуть хорошо, да? Okay. И как мы сказали, сегодня день ухода Шрила Санатана Госвами. Очень великий, преданный. Would you say член шести Госвами? Спутник. Спутник? I mean, Нет. член?
He's a member of the six Goswamis. Yes. He's not a Sputnik. I didn't hear it properly. One of the. You want to say one Okay. of the? Then Adin Adin is. Adin is Shesti Goswami. Yeah. Okay. So first thing I'll do, I'll read actually two verses spoken by Lord Caitanya in glorification of Sanatana Goswami. Вначале я прочитаю 2 стиха, которые произносит сам Господь Чайтанья, прославляя Санатану Госвами. This is Sri Chaitanya Charitamrita Antya Lila Glava Chartvortaya Glava Nazavayatsa Sanatana Goswami. What would you say? Posishayat Gospod. Навещает. Navishayat. Not pos. This is the way it says here. I Навещает. get caught up in the intricacies. Navishayat. Yeah. Gospod va Господа. Господа в Jagannath Puri. Да, это 4 глава Антия Лила Чайтанья Чаритамриты, называется Санатана Госвами навещает Господа в Джаганатхапуре. Стики. 129, 130. 129, 130. Yadyapyo tumihao jagat pavana Thomas Parshe Pavitrahaya Deva Muni Gana Tatapi Bhakta Swabhava Maryada Rakshana Maryada Palanahaya Sadhura Bhushana. Перевод. Мой дорогой Санатана, если бы даже ты был освободителем всей Вселенной, полубогом или великим святым, очищающим своим касанием, то все равно главным качеством преданного остается соблюдение и защита этикета вайшнавов. Соблюдение вайшнавского этикета украшает преданного. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shunyavadi Pastuchya Deshatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, so, anyway, Sanatana Goswami is the senior most by age of the six Goswamis. Среди всех 6 Госвами Санатана Госвами был самым старшим по возрасту. And he has like a very major legacy in our tradition. И он является очень важным членом нашей традиции и основоположником нашей традиции. Not Chilean, but yeah, okay, anyway. I mean, he has left a lot of nectar, that's the point. То есть он оставил после себя очень большое наследие. He wrote well, the main thing that we are familiar with that he wrote is Brihad Bhagavatamrita. Он написал много книг, и самое известное среди нас это Брихад Бхагаватамрита. We прочитали Brihad Bhagavatamrita. Все прочитали, поднимите руку. Все прочитали все. Нет, почему? You have wasted 25% of your life. Четверть всей вашей жизни коту под хвост. Anyway, at least 10%. Ну, 10% точно. Точно, не меньше чем. Right. So that it's available, published by the BBT. Но сейчас BBT уже ее опубликовали. На русском языке тоже это существует? Not from the BBT. Okay, anyway. I'm sure it's coming. No, по-моему, I think it's not yet, but it's in the process. It's coming, yeah, I think it's Она coming. должна выйти скоро на русском языке. Oh, such a beautiful book. It's amazing. Это восхитительная книга.
Okay, and then he also, of course, he compiled Hari Bhakti Vilas. Также он написал Хари Бхакти Виласу. This is like, it's a collection of rules for devotees. Это книга, описывающая правила, которым подчиняют свою жизнь преданные. And there's a lot we could say about it. It's a very sort of, it's not an easy book. Можно много о ней говорить, потому что это в целом непростая книга. But, you know, a lot, some of the main rules from there are in Nectar of Devotion. Но основные какие-то правила, приведенные в ней, в свою очередь перекочевали в нектар преданности. Okay. So, anyway, these two verses here, it's Lord Caitanya speaking. Эти два стиха, которые мы прочитали, произносит сам Господь Чайтанья. I'll just tell you very briefly the pastime, why Lord Caitanya is speaking like that. Я вкратце перескажу сейчас Лилу, которая предшествовала этим словам Господа Чайтаньи. You know, the basic point is that Lord Caitanya is saying, you, Sanatana Goswami, you have such qualification. You're so, not just qualification, you are so elevated spiritually. You can deliver just anyone. Основная мысль такова. Господь Чайтанья говорит Санатане Госвами, ты настолько возвышенный, преданный, что ты можешь освободить любого человека. Yeah, anyone, Lord Brahma, Lord Shiva, doesn't matter. You can just save them all. Да, не только человека, даже Брахму, Шиву, да, любого ты можешь спасти. But still, even though you're on such an unprecedented level of pure Krishna consciousness, still you make a point of following the rules and regulations just fastidiously. Can you imagine? No, anyway. I can catch it. Yeah, it's a good word. Just, you know, with great care and attention. И хотя ты настолько возвышенная душа, и безусловно, но при этом ты очень четко всегда следишь за тем, чтобы скрупулезно следовать всем правилам вайшнавов. It would be easy to say that Sanatana Goswami is so elevated. He doesn't need to worry about a lot of these rules and regulations. Можно было бы с легкостью сказать, что Санатана Госвами такая возвышенная душа, ему не нужно беспокоиться о большинстве, о подавляющем большинстве этих правил или предписаний. But still he does it. Тем не менее, он беспокоится о них. Actually, it's just like Lord Krishna says about himself in Bhagavad Gita. Подобную вещь Кришна говорит о самом себе в Бхагавад-гите. Although there are no rules that apply to me, I'm beyond rules, still I follow all the rules. Кришна говорит, что хотя все эти правила неприложимы ко мне, я нахожусь вне всех этих правил, тем не менее, я им следую. So, yeah. So same principle basically applies to Sanatana Goswami. В принципе, о Санатане Госвами можно сказать ровно то же самое. And Lord Caitanya is saying that. И Господь Чайтанья именно это и говорит. So what happened was, it was the middle of summer. Дело произошло посреди лета. You know, it's sort of like this time. Было примерно это же время, что и сейчас. Here we are in the blazing heat of Riga summer. Сейчас мы с вами находимся в самую жару, испепеляющую рижскую жару попали. Не меньше, чем 20 градусов. 25 иногда. Yeah. Но там был, 45, 50, может быть. Это чуть-чуть. What would you say? Теплая погода. So Sanatana Goswami came to visit Lord Caitanya in Jagannath Puri. Так Санатана Госвами пошел на встречу с Господом Чайтаньей в Джаганнатхапуре. And when he arrived, Lord Caitanya noticed that Sanatana Goswami's feet had heat blisters on the soles underneath the feet.
И это Господь Чайтанья обратил внимание на то, что подошвы стоп Санатаны Госвами покрыты волдырями от ожогов. And of course, the Lord asked him, "What happened to you?" И Господь сразу же спросил, что с тобой произошло. And Sanatana Goswami explained, "Well, I was coming from the other side of town, И Санатана Госвами объяснил, я шел вот с другой стороны города, and I came around the long way along the beach." и мне нужно было пройти через город, поэтому я выбрал путь вдоль пляжа, то есть обходной путь. And you know, in the summer, those beaches, the sand, it gets hotter than the air temperature. И вы знаете, что в это время песок на пляжах раскаляется, он гораздо горячее, чем температура воздуха. So his feet got burnt. И так он обжег себе стопы. And Lord Caitanya asked him, "Well, why did you take that route?" Господь Чайтанья спросил, но почему ты пошел обходной дорогой? You can take the route from your place to my place. Just take the main road, past the entrance of the temple, and you'll be here in a few minutes. Ведь тебе, чтобы от себя дойти сюда ко мне, нужно было просто пройти по главной дороге, затем дойти до главных ворот храма, и еще пару минут, и ты уже здесь. Why did you take the long way? Зачем ты пошел в обход? So Sanatana Goswami explained И Санатана Госвами объяснил, that, at that time, he had a very unpleasant skin disease. в то время он по-прежнему страдал от очень неприятной болезни кожи. Open sores which sometimes were oozing. По его телу повсюду были язвы, из которых иногда сочилась сукровица. So Sanatana Goswami said, if I go past the main entrance of the Jagannath temple, И Санатана Госвами сказал, если я буду проходить мимо главного входа в храм Джаганнатхи, then there's so many pujaris, they're coming and going just all the time. а ведь там постоянно входят, выходят пуджари из храма, не прекращая. And if you've been there, you would know they don't look when they come and go, they just come and go. И наверняка вы видели, когда они входят или выходят, они особо по сторонам не заглядываются, они просто делают свое дело. Yeah. So Sanatana Goswami said, if I walked across the entrance there, it's quite possible that some pujari or even a few might brush against my body. И Санатана Госвами сказал, если бы я проходил мимо главных ворот храма, а там постоянно туда-сюда снуют пуджари из храма, то кто-то из них, один или несколько, могли бы коснуться моего тела. And get some of this oozing stuff on their bodies. И тем самым вот эта вот сукровица, которая сочится из моих язв, она могла бы попасть на их тела. And they might not notice, and they might just carry on and go back into their pujari service. Если бы они бы не заметили этого и просто пошли бы дальше, продолжая свое служение пуджари, And that would be an offense on my part. то с моей стороны это было бы, безусловно, оскорблением. So, I can't do that. На это я ни за что не пойду. Therefore, I took the long way. Поэтому я решил пойти в обход. And my feet got burnt, but it doesn't matter. Ну да, конечно, я обжег стопы, ну и бог с ним. At least I didn't commit some offense. Главное, что я оскорбления избежал. So, in other words, Sanatana Goswami took great discomfort and pain even to avoid committing offense. Иными словами, для того, чтобы избежать возможных оскорблений, Санатана Госвами был готов на то, что ему будет неудобно и даже больно. And therefore Lord Caitanya appreciated so much. Именно поэтому Господь Чайтанья так высоко оценил его. And it's something we can meditate on ourselves. Очевидно, что мы можем применить это к себе и хорошенько подумать. As much as reasonably possible, we should consider what is best for the Lord and His service, and not just what is best for me. Насколько это возможно, мы должны стараться думать о том, как наша деятельность принесет благо Господу, а не нам самим. And sometimes it may be, little
inconvenient or even a little uncomfortable for us. Да, может быть, иногда нам будет неудобно, не так, как нам хотелось бы. But still, as much as possible, we should try to maintain that standard. What is best for the service of the Lord? Тем не менее, насколько это возможно, нам нужно стараться всегда стремиться к тому, чтобы делать наше служение так, чтобы оно было приятным и полезным для Господа. So therefore, Lord Caitanya appreciated so much. Вот почему Господь Чайтанья так оценил поступок Санатаны. And an interesting point is relevant to us. The Lord says, maintaining the Vaishnav etiquette is like an ornament or beautification of the devotee. И интересный другой момент, который мы уже можем также применить на себя, это слова Господа Чайтаньи о том, что следование вайшнавскому этикету он считает украшением преданного. It's more, at least to those who are Krishna conscious, it's more attractive if a devotee acts nicely than if they're sort of dressed in some smart way. И преданный смотрит на других, если преданный видит других преданных, и если преданный видит, что другие вайшнавы ведут себя корректно, культурно, правильно, то это больше ему нравится, чем когда он видит вайшнавов, которые одеты как-то эксцентрично. Yeah. So that's something we can learn from. Вот это один из уроков этой истории. But then you know what happened. Но знаете, что произошло дальше? Пристегните ремни безопасности. Lord Caitanya grabbed him В следующий момент Господь Чайтанья схватил и обнял Санатану Госвами and embraced him firmly. и очень крепко сжал его в своих объятиях. Means all this pus and oozing stuff went on the body of Lord Caitanya. Это означает, что весь этот гной, сукровица, которые сочились из ран, из язв на теле Санатана Госвами, оказались на теле Господа Чайтаньи. And Sanatana Goswami protested. Санатана Госвами стал возмущаться. Yeah, he tried to tell the Lord, just leave me, don't touch me. Он пытался вырваться, говорит: Господь, оставь меня, не прикасайся ко мне. But the Lord just laughed and embraced him more firmly. Но Господь лишь только смеялся в ответ и еще крепче сжимал его в своих объятиях. One time, back when there was a railway crossing at Chatika, just outside of Vrindavan town, Как-то в старые времена, когда около Чатигры, на Чатигре там был еще железнодорожный переезд недалеко от Вриндавана. we were waiting as usual for the train to pass. Я помню, как мы стояли, как всегда, и ждали, когда проедет очередной поезд на железнодорожном переезде. I was standing out there looking up and down the railway line. И я вот стоял у железной дороги, смотрел то влево, то вправо. Oh, suddenly from behind, two arms came И вдруг сзади, с подмышек я увидел, как выросли еще две руки. and came around me Они окружили меня and then squeezed me и сжали, and squeezed и me сжали, and и squeezed me сжали. and lifted me off А the потом ground. еще подняли меня, оторвали от земли. I couldn't breathe Я даже дышать не мог уже. and then put me down. Затем эти руки меня поставили на землю. It was Govinda Maharaj. Это же, как и следовало ожидать, это был Говинда Махарадж. Silmi Chalavek. So it was like that with the Sanatana Goswami. Вот Санатана Госвами постигла подобная участь. And then Lord Caitanya let him go, Когда Господь Чайтанья отпустил его, and Sanatana Goswami is in shock. Санатана Госвами не мог прийти в себя. He looked at the Lord's body, which has the stuff on it, Он посмотрел, что все тело Господа покрыто этой жидкостью. but then he looked at his own body, Но затем его взгляд упал на собственное тело. and it was his own body was a rich golden color.
and all the sores had gone. И он увидел, что его тело стало золотистого цвета, очень красивое, и ни одной язвы на нем не осталось. And then all the stuff on Lord Chaitanya's body, it just disappeared. И все, что, казалось бы, было на теле Господа Чайтаньи, все эти следы тут же исчезли. Это милость, Господь. Господа Chaitanya. Господа Chaitanya. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Srila Sanatana Goswami ki. Да. Harashar, Harashar. So let's see here. Okay. I want to tell you, it's another story which brings out the point. A story about Sanatana Goswami. It brings out the point of, well, like etiquette, proper behavior. Есть еще одна история, которая также связана с Санатаной Госвами. Она рассказывает нам о том, что такое этикет. Она иллюстрирует эти правила этикета, правильного поведения вайшнавов. It's actually from Bhakti Ratnakara. Она описана в Бхакти Ратнакаре. Here's just a few words at the beginning of the narration. Перед началом повествования приводится несколько слов. Please be always careful in your dealings with the devotees. Когда вы общаетесь с преданными, пожалуйста, всегда будьте очень бдительными и осторожными. Let not ill feelings arise in the devotees' hearts. Сделайте все, чтобы в сердцах преданных не возникло никаких дурных чувств. If the devotees think ill of you, that will be a great impediment to your progress. Если другие преданные будут как-то дурно, негативно думать о вас, то для вас же самих это будет огромным препятствием в вашем духовном росте. Now I will tell you an anecdote to reveal this truth. И для того, чтобы эта истина была яснее и понятнее для вас, я расскажу следующую историю. So it's a little famous story. It's quite possible you heard it before. И далее следует знаменитая история, наверняка вы ее слышали. Sanatana Goswami is there, sort of towards in the later part of the story. He comes up to the story at the later part. Towards the end of. Санатана Госвами появится в этой истории уже к ее концу. But it begins in Vrindavan. Rupa Goswami is chanting Hare Krishna. Но начинается она во Вриндаване, где мы видим Рупу Госвами, который повторяет Харе Кришна. And when Rupa Goswami would chant, then oftentimes or most or all of the time, he would enter into the pastimes of Radha and Krishna. И когда Рупа Госвами повторял Святое Имя, то в основном, в большинстве случаев, практически всегда в это время он погружался своим сознанием в лилы Рады Кришны. And this is what happened in this case. И в данной ситуации произошло следующее. So, Произошло именно это. there he was in his Manjari form as Rupa Manjari. Находясь в этой медитации, Рупа Госвами пребывал в своей вечной форме Рупы Манджари. Rupa Manjari. Manjari form means young gopis less than 10 years old, even 5, 6, 7 years old. Манджари — это маленькие гопи возраста 5, 6, ну максимум 10 лет. And they're very innocent, young little girls, and they assist in the very intimate pastimes of Radha and Krishna. Это маленькие невинные девочки, которые помогают Раде Кришне в самых их близких отношениях. I guess. So, what was happening was, Srimati Radharani was being decorated for meeting Krishna, but this was being done secretly. А происходило следующее. Шримати Радхарани одевалась для того, чтобы встретиться с Кришной. Ее украшали, но все это происходило тайком. She didn't want Krishna to see her until she was ready. Она не хотела, чтобы Кришна увидел ее, пока она не нарядится. So they are sort of hiding away a little bit. Поэтому гопи спрятались где-то, чтобы Кришна их не нашел. And what now? Rupa Manjari was brushing the hair
of Srimati Radharani. Рупа Манджари расчесывала волосы Шримати Радхарани. Yeah. So in other words, she's behind her. То есть, иными словами, она находилась у нее за спиной. But then what should happen? But Krishna came. И что бы вы думали, явился таки Кришна. Even more secretly. То есть он всех еще и перехитрил, и еще и больше секретов всего He строил. came from behind. Чтобы поддержать секретность, он подошел сзади. And he told all the gopis saw it's Krishna, but he went like, don't say anything. И хотя все гопи увидели его, конечно же, но он приказал всем молчать. So they all carried on like everything's normal. И они стали продолжать, как будто ничего не произошло. And he took over the decoration of Radharani's hair from behind. Тогда он подошел и сам стал украшать волосы Радхарани сзади, пока она его не видела. And Radharani didn't know. Радхарани не поняла, что это он теперь делает. And Radharani saying, "Oh, that's very nice, the way you're doing my hair. Oh, it feels so nice." И Радхарани сказала: «О, как здорово, дорогая подруга, ты сейчас причесываешь меня, мне очень приятно». Little did she know it was Krishna. Но знать-то она не знала, что это уже Кришна. So finally everything was ready. В конце концов, когда приготовления закончились, They gave her a mirror. ей дали зеркальце. Have a look, see how you look. Вот посмотри, полюбуйся собой. Zerkala. And behind И что is же? И Krishna. кого она увидела сзади? Это оказался Кришна. And everyone just roared with laughter, И вот тут-то все и расхохотались, including Rupa Manjari. включая Рупу Манджари. And in his external physical form as Rupa Goswami laughed also. И вот это и Рупа Госвами, то есть Рупа Манджари, да, находясь в своем внешнем проявлении, Рупа Госвами тоже рассмеялся. Right. So at that moment, now back in sort of the worldly Vrindavan, at that moment an elderly devotee was approaching Rupa Goswami. И вот в этот момент, а мы сейчас с вами возвращаемся в земной Вриндаван, к Рупе Госвами подошел один пожилой преданный. So yeah, he's an elderly man. He could not walk very well. Он был уже совсем старым и сильно хромал. Sort of bent over. Он такой скабенный, Partially disabled type of person. можно сказать, инвалид до какой-то A степени. little bit invalid. And he felt very embarrassed about this. И вся эта ситуация как-то его неприятные чувства в нем оставила. Sometimes people would look at him and think, oh, he looks strange. Вообще ему неприятно было, что он такой у него ситуация. Иногда люди на него косились, и им казалось, что он какой-то странный. What's the word for embarrassed? Неловко. Неловко себя Is чувствует. it? Okay, I heard of another word, but I forget. Just like me with my Russian. Как, например, есть there is another word I don't What is it now? immediately remember. Как? Нет, стыдно ashamed. Как? Смущенный, да. Смущенный, that's it. Yeah, just like me with my Russian. Это вот у меня с русским языком такая же ситуация. It can be very embarrassing, Иногда я очень смущаюсь, когда particularly что-то if you say говорю. the wrong word. Ну, бывает, не то слово скажу. So, okay. So this fellow is very sensitive. This old man was very И sensitive. он очень, по природе был очень таким ранимым человеком. And he saw Rupa Goswami apparently looking straight at him. И ему показалось, что Рупа Госвами смотрит в упор на него. He didn't know that Rupa Goswami's consciousness is in the Radha Krishna Lila, and he's not externally conscious. Он понятия не имел, что в этот момент Рупа Госвами своим сознанием находится в лилии Рады Кришны, и сейчас его здесь просто нет. And he just thought, Rupa Goswami is laughing at me. И он подумал, ну вот, и Рупа Госвами туда же, смеется надо мной. Oh no, it's so bad. Ой, как это все плохо. What can I do? Ну что же мне теперь делать?
So he's thinking what to do now. И он стал думать, что же ему делать. And then he thought, I know, I will ask Sanatana Goswami. И подумал, ладно, надо спросить у Санатаны Госвами. Shri Shri Goni Tai Ke. Очень медленно, Shri Shri Goni Tai Ke. So, yes, he'll help me to deal with this embarrassment. Наверняка он поможет мне как-то справиться с этим душевным потрясением. So off he went. И пошел к Санатане Госвами. At that moment, just when he left, И стоило ему отойти, Rupa Goswami suddenly came back to external consciousness. вдруг в этот же момент Рупа Госвами вернулся во внешнее сознание. It's like he was thrown out of the Lila. Ему показалось, что его буквально вытолкнули из Лилы. And he couldn't understand what happened. I was there with Radha and Krishna. Он никак не мог взять в толк, что произошло. Я же был только что там, с Радой Кришной. And he thought, okay, no problem. Let me just chant again and I will go back there. И он подумал, ну ладно, попробую еще раз, буду повторять святое имя и вернусь туда. So he chanted, but he could not re-enter the Он стал pastimes. повторять святое имя, но не смог войти опять в Лилу. Красивая музыка. Спасибо. Okay. And so now he's in anxiety. What has happened to me? И он стал думать, Рупа Госвами стал думать, ну боже мой, что же со мной произошло? I can always enter the pastimes. Ведь я всегда мог просто входить в Лилу, Now I can't do it. а сейчас не получается. What could possibly have happened? Что такого могло произойти? Maybe I offended someone. Да, а вдруг я кого-то оскорбил? So what to do? What can I do? I know. I will ask Sanatana Goswami. Что же мне теперь делать? Как узнать, кого я оскорбил? Я знаю, я спрошу Санатану Госвами. Sanatana Goswami was living somewhere nearby. Санатан Госвами жил недалеко. So off he went also. И вот он тоже отправился к Санатане. And then he found Sanatana Goswami with that elderly Vaishnava. И увидел, что Санатан Госвами сидит и общается там с тем самым пожилым вайшнавом. Of course, he didn't know anything about that elderly Vaishnava. Конечно, он не знал, кто этот вайшнав, и не знал всей этой предыстории. So then he explained the situation to Sanatana Goswami. И он рассказал, что произошло Санатане Госвами. And Sanatana Goswami was an expert in resolving interpersonal situation. Санатана Госвами очень искусно помогал преданным разбираться в их межличностных конфликтах. You know, devotees are very nice. Преданные очень хорошие люди. Очень хорошие люди. Но иногда что-то случилось, да? Случается. Случается. Whoops. Someone makes a mistake or someone's having a bad day. Кто-то где-то оступился, ошибся, или день не заладился. And someone gets upset with us. Или кто-то расстраивается из-за наших поступков. I don't know if it ever happened to you. Не уверен, бывало ли у вас такое? Did it ever happen to anyone? Бывало у вас такое, чтобы вы обижались на кого-то? What? It happened to him. Вот у него такое точно было. If it didn't happen to you, you can ask him. Если с вами такого не было, можете вот у него узнать, он вам расскажет, что это такое. So Sanatana Goswami, he could resolve any such problem. Так вот, Санатана Госвами был экспертом, он мог разрешить любые конфликты между преданными. We need more Sanatana Goswamis. Нам, очевидно, нужно как можно больше таких Санатанов Госвами. I think every temple needs a Sanatana Goswami. Я думаю, такой Санатана Госвами нужен в каждом храме. Right. So Rupa Goswami explained. Рупа Госвами все рассказал. The elderly devotee had already explained. А этот престарелый преданный уже раньше все рассказал Санатане. And Sanatana Goswami understood. Санатана Госвами, конечно, связал эти So рассказы. he was able to bring them back together again. И он смог решить между ними этот конфликт. And
Let me just read a few verses here. It's very, very beautiful. Я прочитаю просто это Писание, здесь несколько стихов очень красивых. Standing before Srila Rupa Goswami, the elderly Vaishnav prayed. Стоя перед Шрилой Рупа Госвами, этот престарелый вайшнав стал возносить свои молитвы. Please kindly forgive my offense. Пожалуйста, прости мое оскорбление. If you are merciful to me, then my heart can become peaceful. Если ты проявишь ко мне свою милость, то сердце мое успокоится. Hearing these words, Sri Rupa became very agitated at heart. Услышав эти слова, Шрила Рупа испытал тревогу в своем сердце. Falling to the ground, he offered respectful obeisances. Он упал на землю и стал в поклоне, склонился перед этим вайшнавом. Folding his hands, he said, Сложив молитвенные руки, он произнес: I have no power to say how great was the offense I committed to you. «Я даже не могу сказать, какое великое оскорбление я нанес тебе. Please kindly forgive my offense. Пожалуйста, прости мое оскорбление». Both devotees were very humble. Оба этих преданных были очень смиренными. Both were filled with the nectar of pure devotion. Сердца обоих переполнял нектар чистой преданности. They both forgave each other. Они простили друг друга. Then they sat with Srila Sanatana Goswami. Затем они сели вместе с Санатаной Госвами. For many moments they were all plunged in the nectar of talking about Lord Krishna. И в течение долгого времени они погружались в океан повествования Господе Кришне. Later, everyone heard of this incident with Srila Rupa Goswami. Через какое-то время все в округе узнали о том, что произошло со Шрилой Рупой Госвами. Hearing of it, everyone became filled with wonder. Услышав, всякий, кто слышал эту историю, очень сильно удивлялся и восхищался ей. Oh, my brothers О, братья мои and и sisters, сестры, please be very careful in dealing with the Vaishnavas. пожалуйста, общаясь с вайшнавами, будьте очень внимательны. Give them even your very breath, so they will forgive your offense. Сделайте все, чтобы они простили ваши оскорбления. Отдайте им даже свою собственную жизнь, жизненный воздух, свое дыхание, жизненный воздух. Be careful. Будьте очень осторожными. Do not see a Vaishnav's faults. Никогда не пытайтесь найти недостатки в вайшнаве. Always praise the Vaishnava. Но пользуйтесь любым случаем, чтобы прославить вайшнава. The ancient great devotees say, Великие преданные древности говорили: no one understands the ways of a Vaishnava. никто не знает, что происходит в вайшнаве. Through his dear devotees, Lord Sri Krishna Caitanya has taught this truth to us. Через своего великого преданного Шри Кришна Чайтанья преподнес нам этот важнейший урок. Hold the devotees' lotus feet to your head. Возьмитесь своими руками за лотосные стопы вайшнавов And always dive in the nectar of pure devotional service. и всегда оставайтесь в нектаре чистого преданного служения. That's deep. That's amazing. Anyway, there's another lesson for you. Такая глубокая история. Но здесь есть еще один урок. There was no offense. Это один из уроков, который мы должны всегда извлекать. На самом деле оскорбления не было. Rupa Goswami doesn't commit offenses. Рупа Госвами не может совершить оскорблений. But that devotee felt disturbed. Однако тот преданный почувствовал какое-то беспокойство. So, even you may not have committed an offense, but if someone becomes disturbed with you somehow, Даже если вы не совершали никакого оскорбления, тем не менее другой преданный как-то обиделся на вас, it matters, it's important. то это тоже имеет определенный смысл. Это не просто так. Even if there's some situation and someone's upset with you, Даже если что-то произошло и кто-то на вас обиделся, and maybe you are
practically not at fault at all. И даже если вас вообще не за что тут, не в чем вас обвинять, Maybe 1%. Может быть, 1% вашей вины есть. Other person's 99% at fault. А другой, сам виноват. На 99% он во всем виноват. Still you are responsible for your 1%. Тем не менее, за свой процент вы несете ответственность. And we have to take responsibility for it. Вам нужно принять эту ответственность. Okay, that's a little bit of a heavy story, maybe. Вот такая, может быть, непростая история. Тяжелая история. Here's a little bit lighter one. Давайте что-нибудь полегче сейчас обсудим. A little bit. Чуть-чуть полегче. Sanatana Goswami was living, at this particular point, he was living by Shyamakund. В какой-то момент времени Санатана Госвами жил на берегу Шьямакунды. If you know Radhakund, Shyamakund, the place where he was living is at the sort of, what would you say, it is like the southern end or southern side of Shyamakund near the Sangam where the kunds meet. Если вы знаете, как расположены озера Шьямакунда и Радакунда, то посмотрите на этот образ, и на южном берегу Шьямакунда, недалеко от Сангама, от места, где сливаются два озера, там и жил Санатана Госвами. Okay. Now there's the Madan Mohan temple is there, and the Bhajan Kutia of Sanatana Goswami. Сейчас там находится храм Мадан Мохана, и там же Баджан Кутир Санатана Госвами. So there he was, and who should come from Vrindavan town but Srila Rupa Goswami. И он там сидел, там находился, и он ждал, что к нему придет из Вриндавана сам Шрила Рупа Госвами. And Rupa Goswami, he told Sanatana Goswami, I have just written one very important poem. Рупа Госвами передал сообщение Санатане, что я сейчас закончил работу над одним очень важным поэтическим произведением. I would appreciate it if you could please edit it for me. Я бы хотел, чтобы ты отредактировал его. So that poem, it's still existing. It's called Chatu Pushpanjali. Это существующее по-прежнему произведение Чату Пушпанджали называется. Chatu Pushpanjali means 4 offerings of flowers. Название переводится как 4 цветочных подношения. So he gave the book to Sanatana Goswami. Итак, он передал книгу Санатане Госвами. And then he returned to Vrindavan. А затем отправился обратно во Вриндаван. Sanatana started reading. Санатана начал читать ее. And he noticed at the end of the first verse a line which seemed very extraordinary to him. И в самом конце первого же стиха он обнаружил строку, которая показалась ему очень необычной. Srimati Radharani has long black hair. У Шримати Радхарани длинные черные волосы. And she combs it and, what would you say, and keeps it as one single long plait which hangs down her back. Она причесывает их и как это называется, собирает в одну косу, которую длинную косу. Собирает. And when she walks, that long plait moves. И когда она ходит, то эта коса движется. And when it moves, it looks like a black snake. И когда она движется, то со стороны напоминает черную змею. And Sanatana Goswami read this. И Санатана Госвами это прочитал. And he thought, what is this? И он подумал, а это еще что такое? Radharani, black snake? It doesn't sound nice. Как-то это сравнение Радхарани с черной змеей, как-то вообще не ложится на ухо. Is it
A mistake by Rupa Goswami? Может быть, Рупа Госвами что-то перепутал, ошибся? But how could he make a mistake? He's such a person. Но разве мог он ошибиться? Он выдающийся, преданный. But how could he say this? Но, с другой стороны, как он мог такое написать? He became very anxious. Он просто не мог найти себе покоя. And he just didn't know what to do. Вообще не знал, что ему теперь делать. So he just left it. Поэтому он оставил все как есть. A few days later, Srila Rupa Goswami returned Через несколько дней к нему вновь пришел Рупа Госвами. and asked him, "So, you finished the editing? Ну как, спросил он, ты отредактировал мою книгу? You know, I need it now because we're going to publish it." Надо мне уже как бы готовый вариант, мы печатать собираемся. And Pichat, yeah. And Sanatan didn't know what to say. Санатана даже слов не мог подобрать. He said, "Well, yes, okay. Он сказал, да. Just hold on. I'm almost finished." Сейчас, подожди, ну я как бы почти закончил. So Rupa Goswami sat down and started chanting. Рупа Госвами расположился там поудобнее и стал повторять святое имя. Sanatan Goswami took the manuscript and he went and sat on the bank of Shamakund. Санатана Госвами взял рукопись, пошел на берег Шамакунды и сел прямо там. And he's looking at this black snake and thinking, "What am I to do?" Он смотрит на эту строчку, где написано про черную змею, и думает, боже мой, что же делать-то? Боже мой, yeah. Suddenly, a group of young village girls apparently appeared on the other side of Shamakund. И вдруг ни с того ни с сего он увидел на противоположной стороне Шьямакунды целую стайку местных девочек. That is a place called Govinda Ghat. Это в том месте, которое называется Говинда-Гат. So this group of girls, they started playing a ball game. Девочки решили поиграть в мяч. So they're throwing the ball back and forward and jumping and laughing. Они стали перекидываться мячом, они смеялись, они прыгали. And Sanatan Goswami, he's not really thinking about what they're doing. He's just sort of looking out and they happen to be there. И не то, что Санатана Госвами наблюдал за ними, но он просто посмотрел куда-то в ту сторону, где они как раз и находились. Suddenly saw one young girl who had her back turned to him. И вдруг он увидел одну из этих девочек, которая повернулась к нему спиной. And suddenly a black snake started climbing up her back. И в этот же момент он увидел, как по ее спине вползает черная змея, Going to bite her on the neck. которая сейчас вцепится ей в шею. So he's on the other side. А в это время он находился на противоположной He стороне. jumped up И он подскочил на месте and started и shouting, закричал: "Snake, snake, watch out, watch «Змея! out!" Змея! Осторожно!» And the girls, they were shocked. Девочки Where's the перепугались. snake? Где змея? Где? It's on her back. Прямо у нее на спине. They looked on the back of that girl Они сразу же посмотрели на спину девочки. and they started laughing and roaring with laughter. И как засмеялись, расхохотались все просто. And they said, "That's not a snake. Сказали, ну какая же это змея? That's her hair." Это ее коса. And Sanatan Goswami, what smiyalsa? Засмеялся. He felt very embarrassed. Санатана Госвами почувствовал себя очень смущенным. But then suddenly the girls vanished. И вдруг девочки испарились. Not that they ran away quickly. То есть они не разбежались. 1 second they were there, next second they were not there. Просто вот были и нет. And Sanatan Goswami understood that was Srimati Radharani and the gopis. Тогда Санатана Госвами понял, что это были сама Шримати Радхарани вместе с Гопи. They came there and did that just to show me that whatever Rupa Goswami says
is right. Они пришли специально для того, чтобы показать мне, что чего бы ни написал Рупа Госвами, это истина. Then Rupa Goswami, just at that moment, Rupa Goswami came И в следующее же мгновение пришел Рупа Госвами. and said, I must take this book. Сказал, знаешь, книга мне очень нужна. Tell me how it is. Давай, честно, как тебе? Must I correct something? Что там надо исправить? And Sanatana Goswami gave him the book. И Санатана протянул ему эту книгу. And he said, actually, it is just a wonderful book. И сказал, на самом деле книга, замечательная. Particularly the part about how her hair looks like a black snake. Особенно мне понравилось это место, где описано, где ее коса сравнивается с черной змеей. Oh, that was just amazing. Это просто было что-то невероятное. Yes. Srila Sanatana Goswami ki. Okay, what now? Let's see. We could be here for some time, but I'll just tell you one more pastime. Еще одну вам лилу расскажу. This happened near Nandagram. Эта история произошла неподалеку от Нандаграма. I'm sure many of you have been to Nandagram. Наверняка многие из вас там бывали. It's in the sort of greater Vrindavan, Vrajmandal area. Это место находится в пределах Враджмандалы, то есть большого Вриндавана. And it begins at Tir Kadamba. И началась она на Тер-Кадамбе. Tir Kadamba is just, I don't know, a kilometer or something out from the hill at Nandagram. Тер-Кадамба находится на расстоянии, может быть, километра от самого холма Нандаграма. So it was the appearance day of Sanatana Goswami. История эта произошла в день явления Санатаны Госвами. And Rupa was living at Tir Kadamba. В то время Рупа Госвами жил в Тер-Кадамбе. Sanatana Goswami at that time was living just nearby. It is maybe 2 kilometers or 1.5 from Tir Kadamba, on the banks of a lake called Pavan Sarovar. Тогда как Санатана Госвами жил на берегу Павана Саровара, это буквально в 1,5 или 2 километрах от Тер-Кадамбы. Right. So Rupa Goswami's there. He's living in the forest. И Рупа Госвами живет в Тер-Кадамбе, это посреди леса. And he thought, Sanatana Goswami, he's my elder brother, and he is my Siksha Guru. И Рупа Госвами подумал, Санатана Госвами не только мой старший брат, но он мой Шикша-гуру. It's his birthday. I must do some service for him. И сегодня у него день рождения, надо что-то как-то послужить ему. But what can I do? I've just got nothing. Но что я могу для него сделать? У меня ничего нет. So as he's thinking like this, one very beautiful young girl just appeared out of the forest from the Nandagram side. И пока он был поглощен этими мыслями, вдруг, откуда ни возьмись, со стороны Нандаграма пришла красивая девочка. And she said that there was a wedding in the village. Она сказала, у нас в деревне была свадьба. This was left over. И тут остались какие-то продукты. They told me to come and find some baba in the forest and just give it to him. И родители сказали мне, чтобы я пошла, нашла какого-нибудь бабу здесь в лесу, бабаджи, и отдала ему эти продукты. So here you go. Так что держи. Бах. There's a whole lot of rice and milk and sugar. Шлеп ему прям все это, там целая корзина была риса, сахара, молока. And Rupa Goswami looked at this. Рупа Госвами посмотрел на все это. Then he looked up, he wanted to thank the girl. Поднял глаза, чтобы поблагодарить девочку. Shishigonitai ke. Ni bezpakoita skora mai what? Astana vimsa. Закончим. Zakonta. Okay. But that girl had just vanished. Но обнаружил, что девочки-то и нет. So he took these incredibly beautiful ingredients and made sweet rice. Он взял все эти редкие достаточно продукты для него и приготовил из них сладкий рис. I know you have had slatki rice before. Я знаю, вы, конечно же, ели сладкий рис. Mnogo ras. Много.
Может быть, вчера или воскресенье. Воскресенье я слышал. Да? Сладкий рис поел. All right. So he made this amazing sweet rice and just headed off to Pavan Sarovar to see Sanatana Goswami. И вот он приготовил этот изумительный сладкий рис и направился в к Павансароваре, чтобы там встретиться с Санатаной Госвами. And he walked in there and told Sanatana Goswami, here, this is for you, for your Vyasa Puja day. И он пришел к Санатане и сказал: вот я принес тебе подарок на Вьяса Пуджу. And Sanatana Goswami looked at it Санатана Госвами поглядел на него. and said, where did you get that from? А откуда ты это взял? Спросил он. And Rupa Goswami said, well, you know, there was this young girl. И Рупа Госвами стал рассказывать. Ну, пришла какая-то девочка. She said there was a wedding in the village. Сказала, что у них там свадьба в деревне. This is left over. И вот какие-то продукты остались. Gave it to me. Ну, отдала она их мне. И вот сладкий рис. And Sanatana Goswami said, there was no wedding in the village. А Санатана говорит: да не было сегодня в деревне никакой свадьбы. What is going on here? Что-то здесь неладное. Then he tasted the sweet rice. И тогда он попробовал этот сладкий рис. And tears just started pouring from his eyes. И из его глаз полились слезы. And he said, I have tasted the remnants of Jagannath. Он сказал: мне довелось принимать прасад от Джаганатхи. I have tasted the remnants of Radha Govinda. Мне довелось принимать остатки пищи Рады Говинды. I have never tasted anything like this. Но такого вкуса я никогда не встречал. That girl was Srimati Radharani. Этой девочкой была никто иная, как Шримати Радарани. You have made me accept service from Srimati Radharani. Ты, из-за тебя я принял служение самой Шримати Радхарани. That is, how can I do that? Нет, ну как такое могло произойти? Ужасно. And so he stopped. И он не стал больше Just есть. crying and crying. Он просто залился слезами. How can I accept service from Radharani? Я ведь не могу принимать служение от самой Радарани. Then he looked up at Rupa Goswami Затем он поднял глаза на Рупу Госвами and he said, и сказал: pass the sweet rice again. дай мне еще сладкого риса. So they both ate the sweet И rice так они съели весь сладкий рис. with their tears of devotional love dripping into it. Съели этот рис, смешанный со слезами любви, которые катились из их глаз. Hare Krishna. Конечно. Srila Sanatana Goswami Ki. Да. Then finally, on this day, in India, it is called the Guru Purnima Day. Этот день в Индии называют Гуру Пурнимой. Srila Sanatana Goswami passed away В этот день Шрила Санатана Госвами покинул этот мир. on the banks of Manasi Ganga at Govardhan Hill. Это произошло на Говардане, на берегу Манаси Ганги. There's a place where he used to stay. It's sort of, anyway, it's on one side, near Chakaleshwar Shiva Temple. Там он жил в одном небольшом месте около храма Шивы Чакалешвары. And, you know, it's a long story. Это долгая история. But he had very deep personal relationships with practically all the Brijbasis. Но суть ее в том, что у Санатаны Госвами были очень близкие, очень личностные отношения практически с каждым жителем Вриндауна, Браджбаси. And so when he passed away, well, when the father passes away, the tradition is the sons shave their heads. По традиции, когда умирает отец, сыновья должны обрить свои головы. And so all the men in Vraj Mandala
shaved their heads. И в тот день, когда ушел Санатана Госвами, все мужчины во всей Враджамандале обрили свои головы, Because they'd all accepted him like their father. потому что для всех их он был отцом. And then they took his body over to where Vrindavan town is. Затем они отнесли его тело в сам Вриндаван, And there, just beneath the temple of Madan Mohan, they placed his body in samadhi. и погрузили его тело в самадхи прямо у подножья холма, на котором стоит храм Мадан Мохана. And when you go there to Vrindavan next, you can visit. Поэтому не примените возможностью зайти туда, посетить это место в следующий раз, когда поедете во Вриндаван. He was 70 years old. В то время Санатане Госвами было 70 лет. Yeah. Srila Sanatana Goswami ke. Джай. Srila Rupa Goswami ke. Srila Prabhupada ke. Gaur Premanande. Sya. I mean, we could say more, but some other time. Следующий раз. В следующем году. Okay. Спасибо. О, что это? Это прасад. Это для меня. О, это меньше. Окей. Подойдите, пожалуйста. Принимайте Махапрасад.